Hello, my name is Kuba Ptaszyński and I wrote, directed, shot and edited the short film you're about to see in a second, My Love. I am very happy to see you all here. This is very important for me and I hope you will like this film and we will get the chance to talk after you see it and talk about it for a bit. So I am really excited and yeah, enjoy your viewing experience. Cheers. Hi, thank you for having me. Welcome. Okay, thank you for joining us. It was a pleasure. All of our audiences are here and you can see them, I guess. Do you see them right now? Yes. Hi, it's great. We are waiting to you. Your short film, My Love, was shot completely with a smartphone. Could you please share your experiences about making a film with a cell phone? Yes, it's true. My Love was shot entirely with a smartphone, and this is Xiaomi Mi 11. And it's really a funny story because it all started with a Xiaomi Explorers program, which is basically when Xiaomi fans get new products to test them before the premiere. Bu aslında komik bir hikaye. Xiaomi Explorers diye bir grup varmış. Xiaomi karşılığı bir grup. Onların film yapıcılar için ekipman sağlamasıyla. And I was one of the 8 people in the world to get this phone before premiere. Bu telefon dünyaya tanıtılmadan evvel daha önce alan 8 kişiden biriyim. Bu şekilde elde geçti alet. And My Love was the project that I shot as a test of this smartphone. My Love'da Aşkın filmi de bu ürünün test edilmesi için yapılmış bir şeylerin tarafından. And I really believe that smartphones are the future of independent filmmaking. Bağımsız sinemanın geleceği olduğunu düşünüyorum. Akıllı telefonlarla sinema yapmıştım. They are small, they are cheaper than cameras, and as you could see in the short film, the quality of their cameras is really high level. Hem küçük portatifler aynı zamanda diğer kamera ekipmanlarına göre daha ucuzlar ve objektifleri de gayet yüksek kalite bir sonuç oluyor. So for me, I can't really afford real film cameras. So thanks to having this smartphone, I can record films which look like films. Ben kendi adıma daha pahalı ekipmanları karşılayacak gücüm yok. Bu nedenle akıllı telefonlarla bunu yapabiliyor olmak benim işime yarayan bir şey. And with recording My Love, what was really great about using a smartphone was how many possibilities we had of shooting. Aşkın filmini çekerken fark ettiğim en iyi şey şuydu ki ne kadar fazla farklı imkanım olduğunu keşfetmemi sağladı akıllı telefon makinemi çekmek. So we didn't use any extra lights, any special equipment. The only piece of gear that we used for this film was the smartphone. Bu sette ekstra ekipmana ihtiyaç duymadık, ışıklandırma vesaire bir şeyler kullanmadık. Onun yerine kullandığımız tek ekipman kameranın, telefonun kendisiydi. And this allowed me to be really creative and test many things as we shot. And I think that this is the part of success of My Love. Bu da yeni teknikler keşfetmemi ve test etmemi sağlayan alan açtı bana ve beni daha yaratıcı düşünmeye teşvik etti.
yapım aşamasındaki en yaratıcı şey de buydu. And I am really happy with Mi 11 as my camera because it gives me control over every every camera setting, and it really works like a real camera. Kendi Mi 11'imi de seviyorum çünkü gerçek bir kamera gibi çalışıyor ve aynı zamanda bütün film sürecinin kontrolün altında olmasını izin veriyor. Thank you. Is this the complete part of your answer? Shall we? Yes. Thank you for the first question. My second question. Çekim sürecini çok merak ediyorum. Çekim esnasında işte o duvardaki güneş ve benzeri ayrıntıları yakalamasının bir program dahilinde mi olduğunu soracağım, yoksa doğaçlama gelişmediğini öğrenmek istiyorum. How long did it take to complete the shooting process, Kiba? Did you have a shooting schedule or a storyboard, or did you mostly improvise? Okay, thank you for this question. The shooting took around a month. Çekimler bir ay kadar sürdü. And I don't really use storyboards when I shoot my movies, mostly because I really rarely know which location I get to shoot. Storyboard genellikle hazırlamam çünkü çekim yapacağım yerleri, lokasyonları genel olarak bilmiyor, belirlememiş oluyorum. So on one hand, it's boosting the creativity while on set, but on the other hand, it's quite difficult to do when you have no ideas. Bu bir anlamda oldukça yaratıcılığı artıran bir faktörken diğer yandan da ne yapmak istediğini bilmediğinde bir engele dönüşebilecek bir şey. And with this project, there was a deadline and that we need to work under. So we really needed to shoot this film quite fast. Bu proje özelinde de bir deadline'ımız vardı, bitirmemiz gereken bir tarih vardı. Bu bağlamda çok hızlı hareket etmem gerekti. And an interesting story from the film set is that we shot maybe half of the material really quickly, but then my fiancée and now my wife, Ali, told me that we need to shoot it again because it looks bad. Aslında filmin ilk yarısı, yani görsel çekimlerin yarısı çok hızlı bir şekilde tamamlanmıştı. O dönem için nişanlım, şimdi ise eşim olan Ali, bir süre sonra çekimleri beğenmediğini söyledi ve baştan yapmamız gerektiğini söyledi. And when we were recording the second attempt of that material, we invented the best ideas of this whole short film. İkinci kez çekmeye karar verdiğimizde ve girişimde bulunduğumuzda daha iyi yönettik bu süreci ve daha iyi şeyler keşfettik film açısından. So to sum up, the shooting lasted around a month and it was mostly improvised. Kısacası çekimler bir ay kadar sürdü ve çoğunlukla doğaçlama geçti. Thank you. Now we have a question from the audience. I'm going to translate that. Acaba bunu gerçek bir kameraya aynı şekilde yapacak mıysa gerçek çekim faaliyetleri veya oradaki şeyde biraz o aktarımı azaltır mıydı yoksa onu yönetim olarak onu sağlayabilir? Okay, well, your film has made us really emotional. It was really good at conveying the emotions to the audience. She was wondering if
you have shot this with a more expensive and advanced equipment. Would it be also possible to convey these emotions, or do you think that it's technically different and this way is a lot more convenient in those terms? How would you compare these two technical possibilities for your film? First, thank you for your praises and thank you for your question. It's a really good question. Teşekkürler hem iltifatınız hem de soru için. Çok iyi bir soru. And I think you're right. I think that with on a real film set, there is really little room for privacy and intimacy. Haklısınız çünkü gerçek bir film setinde özel hayata çok fazla yer olmuyor. Çok detayları yakalayamıyorsunuz. And my method of shooting films, that's which is basically that I am the only crew member, gives that intimacy and privacy. Benim filmlerimde de ben ekipteki tek insan ben olduğum için her şeyi yapan, bu özel hayatı ve gizliliği iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Also, this short film wouldn't exist if it wasn't for the bravery of my wife, Ali, because she agreed to share her story. Aynı zamanda eşim Ali'nin cesareti ve rızası olmasa böyle bir filmde çekmem mümkün değildi. So I think that you are right, that because it was such a little film set that made it possible to create this very intimate and little story. Haklısınız. Bu setin küçüklüğü bu oldukça özel ve hassas hikayeyi anlatmamda yardımcı oldu. Yeah, thank you for your answer. Thank you. Let's move on to the next question. Oyunculardan bahsettiğim ve orada aslında oyuncular çok her şey bir oyuncu oldu. Yani aslında işte aileleri de oynatları, işinin de bir oyuncu oldu. Bana öyle. This one is not a question, but our audience wanted to share something she spotted in your film. So you can take it as a compliment, I believe. The part that you were talking about actors, all of a sudden we see rats playing around. And that also creates this idea of acting or playing in a different sense, which can actually collide sometimes. So she just wanted to mention about how amusing and nice the scene was. So Thank you. Yes, our children, this is how we call them, our pets, took part in our film, and we always laugh and smile when we see them in the short film. Evcil hayvanları, onlar bizim çocuklarımız olarak o şekilde tanımlıyormuş. Onlar da bu filmin bir şekilde bir parçası oldular, hayatımızın parçası oldular. Teşekkürler aynı zamanda paylaştığınız nokta için. Yes, next one. There's no more question from the audience. Now Sertaç is going to direct his questions to you. Şimdi dışarıda bir ses olarak bir anlatı gibi, aslında bir şiir gibi bir akış duyuyoruz. Metin şairane olduğunu söyleyebiliriz. Bir senaryo yazdığımda onu merak ediyorum. Görsel bir ön tasarımı yok. Ama senaryo ya da bir metin tasarımı yaptığım önce bunu sormaya çalışacağım. I think that the narrative is shaped like a poetry, Tuba. Did you have a particular script in advance? Thank you for your question, and I think that you are a really smart person, because you are right. The first part of creating this film was writing the narrative. Teşekkürler bu soru için. Sertaç bence çok zeki birisin. Çünkü haklısın. İlk başta bu anlatıyı yazmam gerekti.
So the first thing what I did was I wrote down the narration that I wanted to include in this short film. İlk başta bu anlatının nasıl, yani genel çerçevesini yazmam gerekti. And then I listed some rough ideas for shots and scenes I would like to include in that film as well. Bazı sahneler, planlar ve sekanslar için aklıma gelen fikirleri yazdım ayrı ayrı. So technically we didn't have a script, but we have, maybe let's call it a short story or a poem, as you've said. Bu nedenle böyle bir senaryomuz yoktu ama üzerinden ilerleyeceğimiz kısa hikaye ya da senin deyiminle şiirsel bir anlatımımız vardı. And hearing that my love feels like poetry is a really huge compliment to me as a creator. So thank you for this thought that you shared. Ve ayrıca Aşkım filminin bir şiirsel bir anlatı olarak tanımlanması, şiir olarak tanımlanması benim için çok büyük bir iltifat. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. Thank you. Thank you. And the last question is Ivan. Filmde bazı görüntülerin ve filmlerin birbiriyle çatıştığını görüyoruz. Bir kelime söylemi onunla ilgili bir görsel geliyor, arkasından tamamıyla farklı bir açıdan bir başka görüntü geliyor. Bunu kurguda yapmış belli ki. Kurguda nasıl bir yol izledi? Bu görüntüleri kurgularken nasıl bir metot uyguladı? Onu merak ettiğim için onu sormaya çalışacağım. Could you talk about, the editing is quite impressive in terms of battling images and words. Could you talk about the editing process? Did you have an editing method? Thank you for this question. I think that my only method of editing that I always use is to always think of music, of soundtrack while editing. Kullandığım tek ve en önemli yöntem kurgu yaparken kullanmak istediğim müziği belirlemek, soundtrack'ı belirlemek. And all that I know about editing was learned by myself. So I never entered any kind of a school or a course on editing. Kurgu hakkında bildiğim her şeyi kendim öğrendim. Bununla ilgili bir eğitim almadım, formal bir eğitim almadım. And as I am also a musician and I play drums, and my parents teach music, they teach guitar and piano. Music has always been a crucial part of my every film. Ben kendim de müzisyenim, davul çalıyorum. Aynı zamanda piyano ve gitar çalmayı bilen, müzik eğitimi veren bir ailenin çocuğuyum. Bu nedenle müzik benim hayatımın her noktasında ve filmlerimde önemli bir yer tuttu. And with my love, it looked like this. It was a really late evening, and I was after my day job because I am an English teacher every day. And we just sat down on a sofa with Ali, and we edited it together. My Love eserinde de şöyle bir şey oldu. Ben gün içinde hayatımı İngilizce öğretmenliği yaparak kazanıyorum. Eve döndüğüm bir akşam koltuğun üzerinde oturarak beraber kurgusunu yaptık. Ali ile beraber kurgusunu yaptık. And I know that in the end credits there is only my name, but Ali was the most important person for this film because it's not only her story, but she also gave me many pieces of advice, and the pieces of advice she gave me were the best parts of the film. Film sonu kredilerinde yalnızca benim adımı görüyorsunuz ama bu filmin hem konusu Ali hem de bana her konuda o kadar çok tavsiye ve yönlendirme verdi ki
Onun katkısı olmadan olmazdı. And for me, what was important is to have those two separate parts of the film, so it would also almost trick you. So the first part is tells you that it's just a story about my love to film, but suddenly it transitions into my love to Ali. Bu benim için önemli bir ayrım ve iki yolu var bu filmin. İlk başta benim filme olan aşkımı konuşurken sonrasında benim Ali'ye duyduğum aşkı anlattığım ve bu ayrımı gösterdiğim bir iş. And the last important thing for me with editing was for the emotions to constantly rise. So I wanted this story to be gradually intense. So I wanted it just grow with emotions and grow until it reaches this emotional high point. Benim için başka önemli bir noktada duyguların kademeli olarak artması ve artarak devam etmesini sağlamaktı. Bunu o yüzden gösterdim. Bu nedenle film boyunca artarak ilerleyen bir duygu yoğunluğu yaratmaya çalıştım. And last thing, when I was starting making films, I didn't really like editing. It felt really boring and long, and I just wanted to be on the film set. Film yapmaya ilk başladığımda kurgu kısmından hiç hoşlanmadım. Bana oldukça sıkıcı geldi ve sadece film setinde olmak istediğimi düşündüm. But the older I get and the more films I make, I realized that I like it more and more, and it brings me much more joy. Yaşlandıkça ve daha çok film yaptıkça kurgudan da daha çok keyif almaya başladım ve filmle ilgili duyduğum sevgiyle keyfim de kurguyla beraber daha çok geliştim. And that's because editing is the second most important part of making a film, because it's really your second chance at making a film. Kurgu ikinci en önemli aşamasıdır film yapmanın, çünkü size filmi yapmak için ikinci bir şans verir. So yes, I think that's all I have to say about editing. Thank you. Diyeceğim son şey buydu Küba hakkında. Thank you so much, Küba. We really appreciate it. Thank you very much. You're the best audience ever. Thank you for having me. It's my dream coming true. Well, we really enjoyed your film, and it was so nice to have you here. So thank you. Thank you. Oh, okay. Could you please not turn off your camera, because we would like to have one photo with the Yes, set of and course. audience, you being on the screen and everyone here. So we'll just try to do something with that. Sadece biz mi? Tamam. Okay. Sen şöyle, bence telefonu da çok iyi. Evet, aldık. Okay. Now Sence I'm şeyde. just Şöyle yapalım mı? Hem beni hem arkayı almam. thank you. Great post. Thank you. Thank you. Well, yeah. Have a nice day. You too. And I wish you to have fun at your brilliant Two Sides Film Festival. It was a blast. Thank you. See you later, Küba. Bye. Bye. It's nice to meet you. Bye.